ওয়েলকাম টু অমর মন্ডল টিউটোরিয়াল চ্যানেল। আজকে দেখো মহিষবাতান মনোজমোহন বিদ্যা মন্দির আমাদের বিদ্যালয় থার্ড সামেটিভ ইভ্যালুয়েশন 2024 ক্লাস 7 এর সাবজেক্ট ইংলিশ। সময় 2.5 ঘন্টা। এটা একটা সিনের যে কোয়েশ্চেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ফরচুন হাউএভার সুন ফেভারড হিম, এখান থেকে এসেছি। তো এই অ্যান্সারগুলো করে দিচ্ছি। তার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্ট আছে, সেখান থেকে দেখবে অনেক ভিডিও পাবে। এবং এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেখবে পিডিএফ দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে তোমরা পিডিএফ পেয়ে যাবে কোয়েশ্চেনের। দেখো, আমি ফিজিক্যাল সায়েন্সের টিচার। ইংলিশের আমাদের বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষিকা তিনি উত্তরগুলি করে দিয়েছেন, দেখে নেবে। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ দ্য হাউস ওয়াজ, এটা অ্যান্সার হবে। ফার্স্ট অ্যান্সারটা হবে লকড, LOCKED ফর এ ফিউ ইয়ার্স, এটা 4টে অ্যান্সার করতে হবে। নো ওয়ান রিমেন্ড ইন দ্য হাউস ফর মোর দ্যান এ ফিউ মান্থস, ইভেন দ্য ওনার্স অফ দ্য হাউস ড্রপড দ্য প্র্যাকটিস অফ কামিং। People began to avoid the house because it came to be known as the ghost house. Complete the following chart with information from the passage, reason and result. The tenants left, answer of it. The house was locked up for a few years. The house was in ruins. The prospective tenant had house open but went away. এই অ্যান্সারটা পাশে আছে, দেখে নেবে। এখানে বসবে ইভেন দ্য ওনার্স ড্রপড দ্য প্র্যাকটিস অফ কামিং, এটা এখানে দেওয়াই আছে। আর 4টা অ্যান্সার হবে দ্য হাউস কেম টু বি নোন অ্যাজ দ্য ঘোস্ট হাউস। রাইট, T for true, I for false. প্রথমটা দেখো, one of the sons of the late owner frequently came round and inspected the garden, এটা false হবে, F. Next question, the tenants lived in the house for a long time, এটা false, F. Villain was really master of the house, এটাও F হবে, false. When villain grew very old, he could not look after the house, এটা T হবে, true. Find out the words from the passage which mean the following: rubbed and cleaned, এটা অ্যান্সার হবে scrubbed. Stopped মানে সিজ করা, ফেম মানে খ্যাতি, এটা অ্যান্সার হবে reputation. Read the poem and answer the following questions. কোশ্চেনটা দেখো কি এসেছে, যাদের এখনো পরীক্ষাতে বাকি আছে তাদের অ্যাডভান্টেজ হবে। এই কোশ্চেন কি টাইপের আসছে দেখে নাও। দেখো, টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। প্রথমটা হবে ওল্ড জন হ্যাজ হোয়াইট হেয়ার, সি দ্যাট দ্য ওল্ড মেন আর সিটিং আন্ডার এ ট্রি, এ দ্যাট। কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য পোয়েম। ওল্ড জন সিটস অ্যামং দ্য ওল্ড ফোক, দ্য sport of the children remind the old men of their childhood days or youth time. Answer the following questions in full sentences. Write the name of the poem and the poet. Echoing green. Who is sitting under the oak? Old John with old folk. তিনটা জানা নেই, এটা আনসিন এর প্রথমে APJ আব্দুল কালাম is known as a great scientist, বি দাগ অ্যান্সার হবে, বি দাগানো আছে। দ্য ফ্যামিলি অফ কালাম ওয়াজ মিডিল ক্লাস। কালামস প্যারেন্টস লেড এ ভেরি সিম্পল লাইফ। কালাম ইউজুয়ালি এট উইথ হিজ মাদার। রাইট, টি ফর ট্রু, এ ফর ফলস। প্রথমটা মিস্টার কালাম ওয়াজ এ বয় অফ ডিস্টিংগুইশড অ্যাপিয়ারেন্স, এটা ফলস। Kalam's father was not generous, এটা false. এগুলো উত্তর আমার জানা নেই। এখানে দেখো গ্রামার, রাইট দ্য one word substitution following group of words.
স্টাডি অফ স্টার অ্যান্ড প্ল্যানেটস, এটাকে বলে অ্যাস্ট্রোনমি। এ প্লেস টু কিপ কার্স, এটাকে আমরা জানি গ্যারেজ বলে। এ প্লেস টু কিপ কার্স, গ্যারেজ। এ গার্ডেন অফ মেনি ফ্রুট ট্রিজ, এটা হচ্ছে অর্কার্ড, ORCHARD, অর্কার্ড। Transform the degree of adjectives of the following sentence as directed. Kolkata is the oldest city in India. Change into comparative degree. Kolkata is older than, এনিটাকে তো এখানে কোশ্চেনটা মিস্টেক ছিল, is older than any other city in India, এটা অ্যান্সার হবে। তারপরে মাউন্ট এভারেস্ট is higher than, অনলিটা হবে না, any other mountain in the world, চেঞ্জ ইন্টু প্যাসিভ ডিগ্রি, অ্যান্সার হবে no other mountain in the world is as high as Mount Everest. No other mountain in the world is as high as Mount Everest. Sumit is more intelligent than any other boy in the class, change into superlative degree. Sumit is the most intelligent boy, B-O-Y, boy in the class. Filling the blank with the proper form of verbs in the brackets. Saurabh and his friends play cricket. Both Beauty and Marina love to sing songs. Yesterday we visited the Taj. We shall enjoy the joyride tomorrow. The train had left the station before we reached there. Write the plural form of the following words: barrack, barracks, focus, focuses or foci, dear, এটা ডিয়ারি হবে, টুথ, টিথ। দেখো রাইটিং স্কিল কি এসছে, রাইট এ লেটার টু এ ফ্রেন্ড ইনভাইটিং হিম অর হার টু ম্যারেজ সেরিমনি অফ ইউর এল্ডার সিস্টার। তোমার যে দিদি তার ম্যারেজ সেরিমনি উপলক্ষে তোমার ফ্রেন্ডকে একটি লেটার লিখতে হবে, উইদিন 100 words, you will get 10 marks. Characteristics of 9 number, write a story with the following hints, give a title and moral of the story, 100 words. Cap seller selling caps, tired, takes rest under a tree, falls asleep, wakes, finds no cap, looks up. Many monkeys with the caps on their heads, tries to get back, fails, throws the old cap, monkeys to the same, cap seller becomes happy. আমরা এটা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন পড়তাম যে একজন টুপি বিক্রেতা টুপি বিক্রি করতে করতে একদিনকে টায়ার্ড হয়ে পড়ে এবং সে একটি গাছের তলায় রেস্ট নিচ্ছিল, অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ে এবং তাকিয়ে দেখে তার কোনো আর টুপি নেই। তখন দেখে যে অনেকগুলি মাঙ্কি তাদের মাথায় ক্যাপগুলো পরে বসে আছে। তারপর তাদের কাছে সে চায় টুপিটা, ওই সেলার ক্যাপ সেলার কিন্তু দেয় না। তখন নিজে একটা টুপি ছিল মাথায়, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং এটা দেখে মাঙ্কিরা সেম কাজ করে এবং ফেলে দেয়। তখন কিন্তু আবার সমস্ত টুপি সে ফেরত পায়। এটা নিয়ে সুন্দর একটা লিখবে, স্টোরি টাইটেল দেবে এবং মোরাল অফ দ্য স্টোরি লিখবে। লাস্ট মিনিট বলি, তার ইংলিশ এক্সাম দেবে, এখনও শুরুই হয়নি স্কুল পরীক্ষা। তাদের বলবো খাতা অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লিখবে এবং তুমি দেখো আমি যেমন লিখেছি এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লিখবে। হ্যাঁ, আর ভালো করে প্যাসেজ, সিন, আনসিন, পোয়েম এগুলো সুন্দর করে পড়বে। বাড়িতে যে কদিন সময় আছে একটু বেশি করে সময় দাও, আশা করি ভালো রেজাল্ট করবে। সকলে ভালো থেকো এবং প্রতিদিনই দেখবে বিভিন্ন যে কোয়েশ্চেন তোমাদের হবে পরীক্ষার, সেগুলো আমি আপলোড করতে থাকবো, দেখতে থাকবি। যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে।